Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group D. We are going to discussion about the qualitative research. In our group there are Ahmad Ibrahim, Andika Dwi Saputra, Dina Aprilia Lestari, Gali Aprilina, and Maimuna Rihana. Okay, next. So this is our agenda. There are in the first critical thinking, second philosophy of qualitative research, third the nature of qualitative research, fourth qualitative research design, and fifth research question. Okay, next. Okay, in the first step, in the first topic, there are critical thinking. In the qualitative research, we have to critical thinking. What is critical thinking? Critical thinking is a person's ability to think rationally about something that must be believed or before taking an action. Jadi critical thinking itu adalah suatu pemikiran yang berpikir secara kritis dan detail yang sebelum kita melakukan research atau melakukan tindakan. If explained more generally, critical thinking means the ability to think deeply. Kalau secara luas, yaitu critical thinking maksudnya adalah kemampuan berpikir secara dalam, yang tadi saya jelaskan secara detail. Lalu connecting ideas with logical thinking so as to obtain the best decision. Lalu berhubungan dengan logika yang berhubungan dengan ide yang berlogis, yang masuk akal dalam berpikir kritis, lalu dengan memilih topik yang bagus, yang baik. Someone who has a critical mindset will not only focus on the ideas they think about, but will also consider various possibilities to come up with new solution. Jadi critical thinking itu nggak hanya berfokus kepada ide saja, tapi kepada beberapa masalah apapun, konteks apapun itu juga bisa gitu. Jadi lalu di dalam topik-topik tersebut harus mendapatkan solusi. Lalu indirectly, critical thinking will make you identify, make arguments, and solve problems well. Lalu intinya critical thinking itu gimana kita untuk memecahkan masalah di dalam qualitative research. Nah, di sini ada how to create critical thinking. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat critical thinking di dalam kualitatif. Langkah pertama adalah recognizing the problem. Kita mencari dulu masalahnya, di mana masalah yang cocok untuk kita research, untuk kita melakukan research, qualitative research. Lalu yang kedua, determine the location, cari lokasinya dimanapun yang menurut kita cocok untuk dianalisis, untuk di research, melakukan penelitian. Yang ketiga adalah create the research question, setelah mendapatkan lokasinya kita langsung membuat pertanyaan research question yang berhubungan dengan qualitative research. Lalu yang keempat, collect the data, yaitu setelah kita memberikan question, mendapatkan data dari questioner, lalu kita mengumpulkan datanya. Setelah itu terakhir dianalisis, analyzing the data. Setelah kita dapat semua, lalu kita analisis the data dengan menggunakan qualitative research atau data deskriptif, yaitu bentukan tulisan yang secara deskriptif gitu. Jadi ditulis di dalam tulisan atau rekaman atau
atau berbentuk apapun, yang penting berbentuk deskriptif gitu. Next. Okay, in this slide will be explained by Andika. Okay, thank you, Ibrahim. The philosophy of qualitative research. And first, the study of things in a natural setting, an attempt to interpret natural phenomena and usually based on empirical data. Jadi yang pertama itu mengkaji menurut Denzin and Lincoln 2011 page 3 until 4, mengkaji sesuatu hal dalam pola alamiah, sebuah usaha menafsir fenomena alam dan biasanya berbasis data empirik. And number 2 is the role of fieldwork in long interaction with informants is very important in qualitative research in order to be able to explain various perspective. Jadi menurut Glass and Peskin 1992, peran fieldwork dalam interaksi panjang dengan informan sangat penting dalam penelitian kualitatif supaya mampu menjelaskan berbagai perspektif. And the third is the only way to test the validity of field findings. It can present a deeper understanding of social reality than just quantitative data. Jadi menurut Silverman 2001, ini merupakan salah satu cara untuk menguji validitas temuan lapangan. Dia dapat menyajikan sebuah pemahaman mendalam tentang realitas sosial daripada sekedar data kuantitatif. And number 4 is, this method is appropriate for explaining a person's subjective experience, including the interpretation of that experience. It gives the researchers the opportunity to investigate more deeply so as to gain in-depth understanding relevant for social and political research. Jadi menurut Devine 2002, metode ini sangat tepat untuk menjelaskan tentang pengalaman subjektif seseorang termasuk penafsiran dari pengalaman tersebut. Ini memberikan peluang pada peneliti itu sendiri untuk menginvestigasi lebih mendalam sehingga mereka dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam relevan untuk riset-riset sosial dan politik. And the last is some approaches in qualitative research, narrative research, phenomenological research, grounded theory, and ethnographic, biographical method, and case study. Jadi ada beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian naratif, penelitian fenomenologis, grounded theory, ethnographies, biographical method, dan yang terakhir itu studi kasus. Okay, next. Okay, the next slide is the importance of qualitative. First, explains a problem and outline its solution in depth and systematically. Jadi yang pertama itu fungsinya dapat menjelaskan sebuah masalah serta menguraikan solusinya secara mendalam dan sistematis. And the second is an appropriate method in describing social political issues or science. Metode dapat menguraikan masalah-masalah atau ilmu-ilmu sosial politik. And the third is give the researcher free space to continue to find out or investigate about a particular case. Jadi ini dapat memberi ruang bebas pada peneliti untuk terus mencari tahu atau menginvestigasi tentang kasus tertentu. And the fourth is there is a special excitement for researchers. Jadi ada keasikan sendiri bagi peneliti itu sendiri. Dan yang terakhir itu kegunaannya itu ada can be an input for related institution and respondent so that in the future policy making is based on exciting researcher. Jadi bisa juga menjadi bahan masukan untuk institusi terkait dan responden sehingga ke depan pembuatan kebijakan berbasis riset yang ada. Oke, next. Philosophy of Science. Jadi filosofi sains ini dibagi menjadi 3, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan yang terakhir itu ada etiologi. Jadi ontology is a discussion in order to find or get the essence of something that is questioned by someone either in the form of material or non-material.
Jadi ontologi merupakan pembahasan dalam rangka untuk mencari tahu atau mendapatkan hakikat sesuatu yang dipertanyakan oleh seseorang, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. And the second is epistemology. Epistemology is the study of knowledge, how to think. This knowledge seeks to answer questions such as how humans acquire and capture knowledge and type of knowledge. Jadi epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan, bagaimana mengetahui benda-benda. Pengetahuan ini juga berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. And the last is axiology, the benefit of science. Axiology come from the Greek axios, which means value, and logos, which means theory. So, in other words, axiology means a theory of value. Axiology has two branches of philosophy that lead to one main branch of knowledge, namely ethics and aesthetics. Jadi, axiology berasal dari bahasa Yunani, axios yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Jadi, dengan kata lain, axiology itu memiliki arti tentang nilai. Axiology memiliki dua cabang filsafat yang berujung menjadi satu cabang induk suatu pengetahuan, yaitu etika dan estetika. So, the next slide will be read by Memuna Rehana. Okay, in this part, the nature of qualitative research, we learn about the nature of qualitative research, particularly in reference to its ontology and epistemological perspective. And from the YouTube video, conceptual qualitative is concurrent with our understanding human behavior from the informant's perspective, assumes a dynamic and negotiated reality. And methodological is data are collated through participant observation and interview. Data are analyzed by them from description by informant, and data are reported in the language of the informant. And this for the quantitative conceptual, concerned with the discovering facts about social phenomena, assume a fixed and measurable reality. Data are collated to measuring things. Data are analyzed to numerical comparison and statistical inference, and data are reported to statistical analysis. And the main difference between quantitative and qualitative research is quantitative research focuses more on numerical data with certain instrument of measuring tools, while qualitative methods have to analyze the data and describe in a narrative way. Dan pada pertemuan kemarin kita juga membahas tentang sebuah artikel menentukan bagaimana cara artikel tersebut dikatakan dengan penelitian kualitatif. Jadi, in an article can determine the research method is qualitative cause. There is a section that developed the file condition of academic writing course in the English Education Department at a private university in Indonesia. In accordance with qualitative research, the aim is to develop theory and condition in the file. The next part will be read by Galuh. Time is yours. Okay, thank you, Maimuna. I will explain about qualitative research design. A qualitative research design is concerned with establishing answer to the whys and hows of the phenomenon in question, unlike quantitative. Due to this, qualitative research is often defined as being subjective, not objective, and findings are gathered in a written format as opposed to numerical. Jadi rancangan penelitian kualitatif berkaitan dengan menetapkan jawaban atas mengapa dan bagaimana fenomena tersebut dipertanyakan.
tidak seperti kuantitatif. Penelitian kualitatif sering didefinisikan sebagai penelitian yang subjektif, tidak objektif, dan temuan dikumpulkan dalam format tertulis, bukan numerik. Next. Qualitative research has different types. First, case study atau studi kasus. Studi kasus adalah suatu model penelitian yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Yang kedua ada etnografi. Etnografi berasal dari bahasa Yunani. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya kepada kelompok atau suatu masyarakat tertentu yang dapat diobservasi dan pola pembelajarannya, suatu perilaku, adat istiadat, dan pandangan hidup kelompok melalui pengamatan dan penelitian secara langsung. Yang ketiga, fenomenologi adalah suatu studi yang memberikan gambaran tentang suatu arti dari pengalaman-pengalaman beberapa individu mengenai suatu konsep tertentu. Yang keempat, historical analysis, yaitu penelitian untuk merekonstruksi kondisi masa lampau secara objektif, sistematik, dan akurat. Lalu ada grounded theory. Grounded theory adalah suatu model dalam penelitian kualitatif yang bersifat konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran induktif dari data yang dihasilkan dalam penelitian dari suatu fenomena. Dan yang terakhir, content and discourse analysis. Ini juga disebut dengan istilah textual analysis. Secara umum, analisis ini adalah sebuah metodologi dalam ilmu sosial untuk mengisi sebuah komunikasi. And the next part will be present in Aprilia. Okay, thank you, Galuh. Okay. Next research question. Did you know that your entire research study will be judged on how well it answers a research question? In this section, I'm going to talk about how to develop research questions for qualitative studies and why qualitative research proposal probably don't need a hypothesis. I assume you already know that that research purpose is central to your studies, but did you know that good research questions are just as important as purpose? In qualitative research articles, it will not always be a research question separate from the purpose. Questions take a long time to develop and refine when the study is designed, but they are often embedded in the purpose, objective, goals, or result section of article due to limited space in journal. When writing a research proposal, you should include both a purpose and research question. Questions help clarify purpose as they are reflected and rewritten throughout the research process. If you have different methods, it's actually best for answering different types of questions. It is important to think about the question you really want to answer to ensure that the purpose of the problem and the methodology questions are a good match. Richard and Maurice discuss the importance of knowing the type of question you want to answer before finalizing your chosen methodology. Next. Next, qualitative research questions focus on an in-depth description or understanding of the topic from the perspective of the insider. These questions you develop will be used frequently in an interview with the participants, with various suggestions as to how many questions to develop and how to develop them.
Kraslow and Post recommend that you have a single fairly broad question, cold and core question, and then use multiple sub-questions to direct the core question to specific areas of investigation. Identifying these questions requires a lot of thought. Okay, I'll give it back to Ibrahim. Okay, so that's all about our presentation. Thank you for your attention. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.